Je bénis ton nom, Seigneur. I bless your name, Lord. Tu as voulu que nous puissions comprendre les choses cachées You want for us to understand the hidden dont les things gens ne connaissent pas. that people do not Et know. aujourd'hui, Père, Today, Father, nous voulons finir avec ce verset de Matthieu 4 et we are 11. to finish up on the chapter of Matthew 4, 1 to 11. Assistez-nous que nous puissions comprendre quelque chose. Assist us so that we can understand Ce something. moment merveilleux, même nous qui sommes ici, même This ceux qui sont à la wonderful maison, move for those of us that are que here, le and those of us Saint-Esprit watching seul online, prend contrôle, may only the Holy qu'il Spirit puisse take nous control. révéler des choses May He cachées. reveal to Nos us cœurs sont hidden things. disposés pour Our hearts t'écouter. are ready to Nos hear. oreilles sont disposées pour Our ears t'écouter. are ready to hear. Gloire et louange te soient rendues parce Glory que and tu es le roi praise des rois. belong to you, for you Dans are le the nom King of glorieux de Kings. Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. You may be seated. Bien-aimés, Dieu nous a dit dans cette décennie My beloved, the Lord has said in this qu'il decade va nous placer. that He will place us. Dans cette décennie, nous serons placés par Dieu. That in this decade we will be placed by God. Et cette année, And this Dieu nous a year, dit que nous allons émerger. the Lord has said that we will emerge. Vous avez vu, le mois de janvier vraiment été vite. We saw January went by fast. Peut-être tu n'as pas encore rien fait. Maybe you haven't done Et anything. le mois de février, bientôt là, ça va prendre And fin. February is coming. Nous to voyons an end. déjà le mois de mars là. We're already au seeing point. March, Et around avril, the corner, mai. and April, May. Mais Dieu nous a dit nous allons émerger. But God has told us that we will Ah, que emerge. Dieu te fasse grâce. May the Lord Que show us vraiment grace cette parole for s'accomplisse this dans ta word vie. to truly be accomplished in our Et nous lives. sommes en train de parler sur l'importance de la parole de Dieu dans le parcours de ta vie. And we are speaking on the importance of the word of God on our path of life. Bien, mais dans la vie d'une personne, My beloved, in the life of il y a someone, plusieurs choses qui se font. there are many things that take Nous place. faisons beaucoup de choses. We do a lot. Parfois, nous faisons l'effort de réussir. At times we make an effort to Parfois, succeed, nous négligeons. or we're negligent. Nous faisons tout ce que nous voulons. We do all that we want. Mais il y a une chose que nous oublions, But there's one thing that we forget. que si nous voulons marcher par rapport à la parole, That if we want to walk in accordance to il y a the déjà word, des principes qui sont déjà placés pour nous. there are principles already been placed for us. Et si tu ne vis pas par rapport à la parole, And if you don't live in tu es hors accordance de to ces the word, principes you're outside et of it. automatiquement tu es exposé Automatically you're par des exposed attaques et des by menaces. attacks and menaces. Mais Dieu nous a dit que nous allons émerger. But the Lord has told us that we will emerge. Si tu veux émerger, If you want to il y a emerge, aussi des principes à suivre. there are principles to follow. Je n'ai jamais vu une personne qui a commencé à faire quelque chose qui n'a pas placé des principes et il a réussi. I've never seen someone who has started something, place principles and succeeded. Et pour réussir, il y a des principes. To succeed, you need Et principles. l'une des choses pour que nous, étant enfants de Dieu, que nous puissions réussir, And one of the things for us as children of God, for us to succeed, c'est d'avoir la connaissance de la parole. is to have the knowledge of De the marcher word. par rapport à la parole de To Dieu. walk in accordance Or, la with the Bible word est of en God. train de nous montrer The Bible is showing us la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. that the word of God is God Donc himself. si tu marches avec la parole, So if you walk with the word, tu marches avec Dieu. you're walking with God. Or, quelqu'un qui marche avec Dieu Someone who is walking with n'échoue God jamais dans sa vie. does not ever fail. Quelqu'un qui marche avec Dieu, Someone who is walking même with s'il God, reste une minute qu'on puisse l'arrêter, even if there's one même minute s'il reste left, une minute avant la mort, even if it's a si minute Dieu before n'a death, pas encore dit, if God has not rien ne se said, fera dans ta vie. nothing can Parce take que place tu in marches your avec life, lui. because Est-ce que you're quelqu'un walking peut acclamer fort pour la with gloire de the Dieu? Lord for the glory of God. Et nous avons vu l'exemple de Christ qui a manifesté la connaissance de la parole And we have seen Christ who manifested the knowledge of the word en résistant et en triomphant contre les épreuves que le diable a implantées vis-à-vis de lui. by resisting and being triumphant against the obstacles that the devil wanted to place. Après être baptisé, After being que baptized, l'Esprit de Dieu, sous forme de la colombe, était descendu sur lui the Spirit of God came down like a dove and descended et le upon him. ciel était ouvert. And the heavens were Et il y a opened, eu une voix, and there was la voix de Dieu qui a dit, the voice of God that celui-ci est mon fils. It is he who is my son. Donc lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, So when you receive Jesus in your automatiquement life, tu es le fils de Dieu. automatically you are the son of God. Et tellement que tu es le fils de Dieu, And because you are the il y a son, certaines choses qui ne peuvent pas prendre place contre toi. there are certain things that cannot take place Parce que tu es sous contrôle de Dieu. because you're under the Toute God's personne control. qui est sous contrôle de Dieu, Every person who is tu under God's es sous control, le contrôle de tout puissant. you are under the control of the Almighty. Pour que tu sois touché, So for you to be il faudrait touched, que lui puisse it accorder. is he who
has to. C'est pour cela qu'il a vu que le diable pour faire des choses dans la vie de Job. That's how you see for the devil to do. Il savait que Job était le fils de Dieu. He knew that Job was the son of Et il a fallu qu'il puisse prendre l'accord de Dieu. So he needed to take. Donc à chaque fois le diable passait devant Job, So every time il was jalousait Job. he was jealous. Il était jaloux de Job, de voir la bénédiction de Job. Comment est-ce que Job travaillait? Comment est-ce qu'il marchait avec ses enfants? Comment est-ce qu'il donnait à Dieu afin d'être protégé? Yoka nazwe sampo azolandangai. Yoka batu baza ba jaloux na yo. Diable azali jaloux na yo. Azo se plaindre na réussite na yo te. Azo se plaindre aux otambola te. Azo kara ba occasion pour asambisa yo, pour akwisa yo, pour akitisa yo. Akoya kotuna yo kaka. Est-ce que vraiment il y a solo aux amwana na Nzambe? Alléluia. Yango tango yaki na tentation ya Adam et Ève. That's why when it came to the temptation, Ayaki na même stratégie. he came with the same Est-ce strategy que réellement Dieu vous a dit? as God truly said. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Jésus était tenté 3 fois. And we see that Jesus was tempted 3 times. Et nous avons montré les 2 fois qu'il a été tenté We've already spoken about the 2 times he was tempted que de transformer de pierre en pain. to turn a stone into bread. Alléluia. Amen. Et de pouvoir, comme le diable lui a fait monter en haut, de pouvoir descendre, que les anges vont le soutenir. And also telling him that he should jump off from a cliff and then the angels will catch him. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e tentation. And today we've reached the 3rd Le diable lui fait monter en haut. The devil Il lui montre la gloire. and showed him the Toutes glory, choses. all things. Alléluia. Amen. Yoganaibisayo. Listen, let me tell you. Tous ceux qui brillent ne sont pas de l'or. All that glitters is not gold. Même si tu vois les gens percer, réussissent, ne les envie pas. Even if you're seeing people going forward and succeeding, don't Il y a plusieurs moyens que les gens cherchent à avoir de l'argent. there are many ways people seek to have money. Ce que quelqu'un fait pour avoir ce qu'il a, tu ne sais pas. What someone is doing to get what they have, you En don't voulant know. trop chercher, In wanting to tu seek vas too much, arriver jusqu'à la mort. you can find yourself before Sois death. prudent, bien-aimé. Be careful, my brother. Pourquoi Satan dit à Jésus qu'il va lui donner tous les royaumes du monde? Why did Satan say to Jesus that he will give him all the heavenly, the glory of the world? Qui il est de pouvoir dire ça? Who was he to even Oh, say Jésus était d'abord là, après être baptisé, Dieu dira, les gens qui étaient là, celui-ci est mon fils. But Jesus says, when Jesus was baptized, the Lord already said that he is my son. Mais le Satan lui dit, But Satan is je saying, vais te donner le royaume de ce monde. I'll give you the kingdom of this world. Alléluia. Yokanai bisayo. Listen, let me tell you, La gloire de ce monde, the glory of tout this ce world, que tu vois dans ce all monde, that you're looking for, il ne faut pas les envier. don't be envious. La Bible dit, nous sommes dans ce The monde, Bible says that we're mais in nous ne this sommes pas world, de ce but monde. we're not of this Oui, bien world. que nous naissons, Yeah, we bien que are nous born. vivons, Yes, we nous sommes live. ici, Yes, we mais live. notre demeure n'est pas ici. But our Notre remain demeure is est not auprès de notre here. Dieu, It's for us to be celui with qui God. nous a envoyés ici pour que nous puissions manifester sa For gloire. us to manifest his glory. Alléluia. Amen. Satan est le prince de ce monde. Satan is the prince of this world. Jean 12, verset 31. John 12, verse 31. Et puis Jean 14, verset 30. And then John 14, verse 30. John 12, 31. 31. I read in Jesus' name. Amen. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que le Satan a dit à Jésus, je vais te donner le royaume de ce monde. Now I'm going to try to explain to you why Satan said to Jesus he would give him the kingdom of Il the était world. arrogant de le dire. He was arrogant to say. Il était fier de le dire. He was proud to say. Est-ce qu'il était à côté ou il disait la vérité? Was he just saying it on the side, or was he speaking the truth? Je vous ai dit, I've said, Satan est appelé le prince de ce monde. Satan is called the prince of this world. Celui qui est prince, c'est celui qui contrôle. He who is a prince controls. Donc c'est-à-dire, s'il dit à Jésus, je vais te donner ce monde, So when he's saying to Jesus, parce que "I will lui, give il you est le world," prince de ce it's monde. because he's the prince of this world. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 12 au verset 31? The Bible says, I read in Jesus' name, Amen. now is the time for this world to be judged. Now the ruler of this world will be overthrown.
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, lorsque le diable est en train de dire à Jésus, il ne ment pas. So when the devil was saying to Jesus, he was not lying. Il est en train de dire la vérité. He was saying the truth. Amen. Amen. Alors, lis encore Jean 14, verset 30. John 14, verse 30. I read in Jesus' name. I cannot talk with you much longer, because the ruler of this world is coming. He has no power over me. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 12, verset 31, John 12, 31. maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Donc, lorsque le diable est en train de parler, on l'appelle le prince de ce monde. So when the devil is speaking, he is called the prince of Mais the Jésus world. dit, le jugement est là. But Jesus Le said prince the de ce monde judgment sera jeté the dehors. prince of this world will be thrown out. Automatiquement, ce prince n'avait plus le pouvoir contre Jésus. Automatically, that prince will not have Bien power. qu'il est en train de se taper la poitrine de dire que je suis le prince de Yes, ce he monde. may be his chest Jésus down dit, the il prince of sera the- Jesus jeté said dehors. He will be thrown out. Et dans le Jean 14, verset 31 et 30, la Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Amen. Alléluia. Amen. Yo, Listen, let me tell you. yo tango za fils de Dieu. You as a Tango za mwana na Nzambe. when you're a child of God. Soki mutu atala na gauche atala na droite, yo mo in mitali. the left and the right. Kolinga te prince de ce monde azala na quelque chose kati na yo. Don't let the prince of this world find something of himself in you. Alléluia. Mwana na Nzambe ya solo fo aboya prince ya ce monde azala na eloko mo kati na The ye. true child of God will reject the prince of this world having something. Pourquoi Satan zoloba na Jésus na kopesa au royaume de cette Why terre? is Satan saying to Jesus, I'll give you the Parce que kingdom of Satan God? a amibengaka prince de ce monde. Because Satan calls himself the prince of the Deuxième world. chose, The second thing, la Bible dit le monde entier est au pouvoir du malin. but the whole world is in the power of evil. 1 Jean 5, verset 19. 1 John 5:19. I read in Jesus' name. Amen. We know that we belong to God, even though the whole world is under the rule of the evil one. Alors, je suis en train de dire, de montrer que le diable avait raison de dire à Jésus, si tu t'agenouilles pour moi, je vais te donner ce monde. Parce que le monde lui appartient. So I'm trying to show you why Satan said to Jesus he would give him the glory of this world is because Il est appelé le prince de ce monde. he's called the prince of this Mais world. Jésus a dit, But Jesus le jugement said, vient. the judgment will Là où come. on va mettre dehors le prince de ce Where monde. the prince of this world will be Et le understood. prince de ce monde n'a absolument rien contre moi. à And the moi. prince of this world has no power. Et la Bible elle appelle Satan encore qui? Il est le malin. And the Bible also calls Satan the Il a le evil pouvoir du one. malin. He has the Que power le monde of evil tient à lui. that the world is under. Et troisième chose, And the third thing, on l'appelle le Dieu de ce siècle. he's called the God of century. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthians 4. Lorsque je dis Dieu, c'est le petit Dieu, ce n'est pas le grand Dieu. When I'm saying God, I mean a demigod, not the great God. 2 Corinthians 4:4. I read in Jesus' name. Amen. They do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil God of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from the good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Nana wa aveuglé bato. Who's blinded everyone? The God of this world. Alléluia. Donc c'est-à-dire, tant que diable azoloba, It means that when Satan is yokana bisayo. let me tell you, Oyebi bato ebele vi na bango esuka na nzela bakoka ko propulser te bakoka ko émerger te parce que bango bakata vi na bango. you know, so many people, they didn't progress in their life because they put a stop to their own lives. Bakomi devant quelque chose ba présenter bango biloko ezongenga. They've become certain things and they've seen these shiny things. Bazo bosa na ke bango moko bazali plus cher koleka biloko And they bazonga. forget that they're more expensive
expensive than the things that are shining before them. Let me tell you, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit il a pris des poussières. Oh, la poussière vient de la terre. Oh, Dieu a béni la terre. Et il a dit la terre de donner des fruits. Et dans la terre, il y a des choses précieuses. Il y a de l'or, il y a des cuivres, il y a des manganèse, il y a des cobaltes, il y a tout. Dieu a pris cette terre pour former l'homme. En toi, tu es précieux, bien-aimé. Tu as de la valeur. Si le diable te combat, parce qu'il voit l'importance que Dieu t'a donnée. Si le diable te combat, parce qu'il sait la valeur dont Dieu te donne. Et s'il te regarde, il voit des capacités, il voit des choses que Dieu a mis en toi. Il est jaloux de toi. Alléluia. La Bible dit, pour les incrédules, bateau bandimakate, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si on a dit que Jésus doit exister, bateau va aveugle, au diable aveugle, Jésus existera. When we say that Jesus exists, those who are blinded will say he does not. Pourquoi? Parce que le diable aveugle. Because they've been blinded by Satan. Babengi le Dieu de ce siècle. He's called the God of this century. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Aveuglé pour pas mon grandeur, splendeur, il y a bon zambeti. They've been blinded to not see the glory, the splendor of God. Et la quatrième chose que nous devons savoir, il est aussi appelé le chef du royaume de Perse. He is also called the chief of the kingdom of Persia. Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verse 13. The angel prince of the kingdom of Persia opposed me for 21 days. Première chose, tout le monde est que le diable va azanan. What is the first thing that we said that the devil is there? Il est le prince de ce monde. The prince of this So, world. ange Jésus à Daniel. So here, what is the angel saying to Daniel? Le prince de qui? The prince of Persia. Of the de kingdom. Perse, du royaume de Perse. Oh, tu le diable azanini. Aza pe na royaume d'ailleurs. He has his kingdom. Amen. Amen. Tout le monde yango kazape le Dieu de ce siècle. He's the God of the century. Bible le monde entier est au pouvoir du malin. The Bible says that the whole world is under the power of the evil. Daniel a bondeli pour azoyer yano. Daniel prayed. Mais un jour, ça m'a dit qui bloqué et pas il y a prince de Perse. But the angel that God sent. Et pas il y a diable. Oui, l'unité réponse et pas il y a Daniel. Il y a mon ami so bien aimé. Qu'on le battait tant aux obondes là. Attendons le monde réponse de continuer au bonde là. Oui, évitez ma menace zaliwapi. Continuez au Lukanzambe. Prince de Perse. Attention à l'Iga Kangayayo. Intervention à Nzambe Koya. Donc par là, bien aimé, nous comprenons la parole de Satan était facile pour offrir à Jésus le pouvoir. We understand that the word of Satan was easy to offer to Jesus the power. Satan avait les moyens de lui offrir ce pouvoir. Satan had the means to offer that power. Mais si Satan devrait lui donner ce pouvoir, il allait mettre fin à la mission de Jésus. He would have put an end to Jesus' mission. Alléluia. Alors cette troisième de tentation, so this third temptation, cela nous montre la glorification showing us the glory et l'orgueil and the pride que nous avons vu dans le livre de 1 Jean 2, verset 16. That we see in the book of 1 John 2, verse 16. 1 John 2, verse 16. I read in Jesus' name. Amen. Everything that belongs to the world, what the sinful self desires, what people see and want, and everything in this world that people are so proud of, none of this comes from the Father. It all comes from the world. Ok. Nyonso tout le monde a nyonso yote pas nzambete. Monsieur c'est où tu as mokilo. Oh tu as vu mokilo na na so kota. Who's leading this world? Le diable. The devil.
Alléluia. Il y a une émission. Oh, nous faisons impressionnant. That's what I'm saying. Don't be impressed. Attends, mon ni muta mon Everyone knows the origin. Muta koye bisayo te po moni na mituka na banda Don't see those nice cars and houses. They won't tell you. Soki amoni koza na facilité ya koyoka ye. D'abord la façon dont la mabe ondimi obandi ko souffrir. Then you will suffer. Amen. The grace of the Lord be upon us so that we can fully understand these things. Alors, l'orgueil correspond au désir de devenir comme Dieu. Pride corresponds to the desire to want to be God. Genèse 3, verset 5. Genesis 3, verse 5. Je peux attaquer sur Genèse 3, verset 6. Parce que si tu veux être comme Dieu, c'est-à-dire tu veux acquérir l'esprit de discernement. So that is saying that if you want to be like God, you want to be able to have the spirit of discernment. Genesis 3, verse 5 and 6. I read in Jesus' name. Amen. God said that because he knows that when you eat it, you will be like God and know what is good and what is bad. Donc c'est-à-dire, orgueil, pride, when it comes, they want to be like God. Parce que Satan a Because Satan wanted to be so like God. Adam and Eve. So he then come to Adam and Eve and say, God doesn't want you guys to eat it because then you'll be like him. Continue. The woman saw how beautiful the tree was and how good its fruits would be to eat. And she thought how wonderful it would be to become wise. How wonderful to be, probably will be how wonderful to become wise. No, it's not wise. How wonderful to become like God. But what they mean, how wonderful to become like God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et Amen. sinon, continue. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband and he also ate it. Donc, écoutez, l'offre de Satan the offering of Satan's à offer Jésus-Christ. To Jesus. Qu'est-ce que ça allait faire à Jésus? What was it to do to Jesus? Firstly, Jésus ne devrait pas faire l'effort. Jesus wouldn't make an effort. Il n'allait pas souffrir. He wouldn't suffer. Automatiquement, a comme un prince, mokilo comme na boko na ye. Mission na ezalaki aye pour a souffrir. So a souffrir, azo so pasi ya mutu, ya lati yango, pour mutu a souffrir souffrir. Mais diable alinga souki sa ye wana. Abisi okoki na yo ko souffrir te. Parce que zoko na ko ezali, o eza métaphore si connaît na lo. This is a metaphor. O ba la sim sur la parole ba sur ba sena mutu. Mais so to bizo contre na muzindo. Maloba diable za lo ba ne ya mwana. That's the word. Omoni yo yo kufa. Oye ko souffrir. Soko nimelinga. Soki na pesi yo kumba melinga. Na peso mokilo. Ozano na doit ko sale forte. You don't even need to make it. Et l'autre nyonso muto azwa kango sans effort. Faut checker yango. Easily without effort, you need to. Et l'autre nyonso muto azango sans effort. Eza na ba répercussion. Et là, comme nous sommes tous sans effort, comme le niveau est compliqué, vie na yo. Et là, comme nous sommes bien, avec effort. Joie na yo royaume. Donc c'est-à-dire à 4 missions Jésus, effort est assisté. Alléluia. Alingi Jésus a souffert. Oh Jésus a souffert pour na yo. Ayaka souffrir pour na yo. Ayaka souffrir pour na yo. Pour yo lo la souffrance. Il y a la souffrance dans notre surtout. Amen. Amen. Et là on est sur diable alingaki. Now what else did the devil want? Alobi na ye tout pouvoir m'a été donné. He said, all power has been et toute autorité sur le monde. All power has been given unto me and all authority on this world. Soko gumba melingai. If you bow down to me, na pesio. I give it to you. Oh, le pouvoir de Satan est limité. But Satan's power is limited. Vis-à-vis de Dieu, il n'est pas puissant. Before God, he is not powerful. Na pesio la exemple à Job. I'll give you Job's example. Alléluia. Amen. Nzambe na simba ki Job. It is God. Est-ce que ça a un pouvoir ya ko simba Job? Did he have the power to? Nzambe te simba Job mais vie na ko simba. Est-ce que simba ki fi ya Job? Ata so ki Job azai ko kapasa sa zola la te. Est-ce que kufa ki? Yoga na bisayo. Pasio yo zomona. Souffrance
souffrance aux hommes, difficulté aux hommes, tant qu'on l'a aux hommes, comme ça, Zambé, Zabaebio, et Zaba école Moura Kotisio, et Kole Kanango, et Kosila, Okoyema Zembo Yasika. Est-ce que tout le monde Someone hearing me, amen. Alimwe sa Jésus. Na pesio mokili nyonso na kubwaka mwana sa makolo na yo. I'll give you this whole world and put it beneath your feet. Hallelujah. Gumba melanga ikaka. Just bow down to me. Mais la Bible dit, But the Bible says, Jésus résista encore pour la 3e fois. Jesus resisted once again for the 3rd time. Bien-aimé, My beloved, combien de fois allez tenter? how many times are you tempted? Amen. Combien de fois vous allez tenter? How many times are you tempted? Est-ce que ce que vous résistez le bousseau yami balé yami sat yami non? If you resist the 1st, the 2nd, the 3rd, will you be able to do the 4th time? Donc vous résistez le bousseau yami balokoi. Or you resist the 1st and fall on the 2nd? Alléluia. Jacques 4 verset 7 et le béni. James 4 verse 7, what does it say? Bible dit, The Bible says, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. so then, submit to God, resist the devil, and he will run away from you. Amen. Au moins, il faut mouton longa. You see, Pour for réussir, someone to overcome et le gars bosso sali, the faut first se thing soumettre you dans have to Nzambe. do, you need to submit. Pour se soumettre dans Nzambe, zali Submitting oye to ba God makomi na ye. is knowing his word. Pour se soumettre dans Nzambe, oye ba grandeur peu For you puissance to na know ye. his greatness and power. Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. The Bible says, submit to God. Et puis, il y a que épreuve ma tentation comme ça. I know that there Et will puis, on be dit, one résistez woman au diable. But he said, resist Et the là, on devil. va se soumettre à Nzambe. Et là, on va aller au résister. Secondly, resist the devil. Et ça, c'est une chose différente. Hein? Et nous, on va dire que ce que vous avez pas Nzambe, nous allons tenter. Bien que tu soumets pas Nzambe, Yes, you submit to God. diable est But tenté. the devil Mais will il faut try it, résister. But you need to resist. Alléluia. Et puis, il dit, Satan, il fuira loin de vous. And the Bible saying that Satan will flee from you. Jésus résista à 3 reprises. Jesus resisted in 3 times. Et il résista au moyen de la parole. And he resisted through the word. Nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu te fera triompher. We are speaking Dans that le the parcours de word la vie. of God will make you triumphant on the path of your life. Et lorsque Jésus était en train de résister, When Jesus was resisting, il s'est rappelé lorsque les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte. he was reminded of the time that the children of Israel came out of Egypt. Et parmi eux, ils étaient en train de faire des veaux d'eau et des statues pour adorer. And then during that time, they were practicing voodoo, worshipping statues. Ils ont mis Dieu à l'écart. They put God afar. Et Dieu les a donné le commandement. And God gave them Et commandments. l'un des commandements, And one of them, Dieu les a dit ceci. God said Il this. n'y a qu'un seul Dieu que vous allez adorer. It is C'est only moi. God who you will worship, and it is I. Mais ici, But here, le diable est en train de dire à Jésus, the devil was saying to laisse Jesus, tous les dieux que tu connais. leave all the gods you know. Soumets-toi à moi, adore-moi, je vais te donner ceci. I will give you this. Ah, c'est pour cela que Jésus lui répondra. And that's what Jesus responded. Il est écrit, It is written. tu adoreras. You will worship. Tanga mon maman. To banana na Deutéronome 6 verset 13. Let's just go to the book of Deuteronomy 6, verse 13. Honor the Lord your God. Worship only him and make your promises in his name alone. Yebisa ngai, est-ce que Jésus azaki libande ya makomi? Tell me, was Jesus outside of the word? Azo résister mais afandi na bekiti. He was resisting, but he was residing in Azongi ti na Ancien Testament. He went back to the Old Testament. Amen. Amen. So tanga Exode 20, 3 à 6 et le bini. Exodus 23 to 6. I read in Jesus' name. Worship no God but me. Do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth. Do not bow down to any idol or worship it, because I am the Lord your God and I tolerate no rivals. I bring punishment on those who hate me and on their descendants down to the 3rd and 4th generation. But I show my love to thousands of generations of those who love me and obey my laws. Amen. Amen. Dieu, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Nasuka. But I show my love to the Il show thousands. his love to the thousands. Amen. Peu importe, ba grand-parents na yo, ba No oba matter basara. your grandparents, Mais whatever soko they've done. o se soumettre pas But if Nzambe. you submit, Il y a là ça amour na he will envers. show his love to you.
Amen. So awa nzambe zo sabana Israël bo sala statut te bo gumba melanzambe mususu te mutu moko te kaka ngai. Mais diable a koyebisa Jésus gumba melangai na opeso mokilo. Jésus a ébissié. Il est écrit nzambe sabana Israël basala ba statut te basala mabete zaka na nzambe moko to gumba mela amwe ko zala nzambe wana soko za ete na gumba mela. Amen. Au moins, tu parlais ici sur dimanche, maman a modéral tu parlais sur Kocha espoir n'a eu pas à mon côté. Qu'on comptait pas mon côté. Sans au moins pas mon tout, au comme que baby ça l'écriture. If you start putting your hope in people, you're ruining the world. That person will be. Parce qu'avant ça, le long faut y aller. Because before you do something, they have automatiquement, au commune, au compte ta curse. Automatically, you end up. Ça va au gumba mais la mutumo au pas à part. Mais so yo mi pese pas mutumo tu vas mettre na yo. Au comme slave. Oh hier on va dire yo ça. Hallelujah nzamba yo kila bisoma. Tala voisin na loba na nzamba yo kila bisoma. Alors au travers de cette tentation, Jésus a démontré comment la parole de Dieu constitue une arme permettant de triompher de Satan et de résister à la tentation. Jesus showed us how the word of God constitutes as a weapon to allow us to triumph over Satan. Let me tell you, there's nothing that is greater than the word of God. Better you lack the money but have the word of God. Pastor Chondo said. Better you lack money than to lack the word of God. La parole de Dieu peut créer toutes choses. The word of God can create all things. Ce que tu manques, si tu connais la parole, tu vas appeler ce que tu veux. You will call into existence what you want. Alléluia. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. The word brings into existence what does not exist. Si tu connais le fondement de la parole, si tu es assis sur la parole, je te dis, tu vas triompher. I'm telling you, you will be triumphant. Et les gens auront peur de toi. And people will be afraid. Même le monde des ténèbres aura peur de toi. Parce que tu as la parole. Listen, let me tell toute you. Personne qui a la parole, toute personne qui a la parole, il est unshakable. Unshakable. Il est unmovable. They are unmovable. Il est stable. They are stable. Amen. Et puis and they're not afraid. Devant tout problème, tu vas parler la parole. You will speak the word. Amen. Est-ce que tu Are you hearing me? Toute personne qui a la parole en lui, every person that has the word, c'est quelqu'un qui est stable. Is someone who is stable. God is good. All the time. Donc j'ai dit ceci. I say this. Cette tentation démontre comment la parole de Dieu constitue une arme. This temptation showing how the word of God is a weapon, constitutes a weapon permettant de triompher de Satan that allows a triumph et de résister à la tentation. And to resist temptation. There are many weapons for us. Mais arme efficace c'est la parole. But the official one is the word. Alléluia. Parce que lorsque nous combattons, because when we fight, tu ne verras pas une personne venir avec de gants faire la boxe ou le catch contre toi. Non. It's not talking about someone who les choses se font spirituelles dans l'esprit. Alors pour vaincre dans l'esprit, tu es censé de comprendre la parole. Parce que la parole travaille dans le physique et la parole travaille dans le spirituel. Alléluia. Dans le physique, tu peux ou ne pas combattre. Mais si tu as la parole, tu es vainqueur. Tu vas triompher. Dans le spirituel aussi, si tu connais la parole, tu vas triompher. Now déclare, tourne le bras à droite. Now déclare, nzamba la hongo. Parole nzamba fana kati na yo. Now déclare na vie na yo. O triompher contre la lière famille. Malobo e kangama e lobama contre vie na yo. À cause ya parole la nzamba zaka na yo. Ozala triomphant. Plus que vainqueur. La parole de Dieu est l'esprit et l'épée de l'esprit. The word of God is a sword in the spirit. Yamano moni so oza na parole. That's why you see oza na épée de l'esprit. You have a sword in the spirit. Épée de l'esprit. Muta osakana na yo te. Ata za epa na ye na mboka ni. Soko zui la parole. Tu as l'épée de l'esprit. You have the sword
sword of the Spirit. You said people shouldn't, some people shouldn't play. La parole, l'épée de l'esprit. I have the word, the sword in the Spirit. Am I lying? Ephésiens 6, verset 17. Ephesians 6, verse 17. Bible. What does the Bible say? And accept salvation as a helmet, and the word of God as the sword which the Spirit gives you. Eh, pardon. I'm not going to say much. No. Did you not read what I said? And accept salvation as a helmet, and the word of God as the sword which the Spirit gives you. Listen, I'm declaring in your life. May you be filled with the word. That is the sword in the Spirit. May it go where the enemy is. May it go where the Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Kosagana parole te. Don't play with the word. Amen. Kosagana, au chrétien solo. Azana so azotanga Bible. Azana kaye pembeni. They've got a notebook. Verset nous sotangi okomi. Whatever verse you read, you write it. O mone se pensi okomi. Whichever touches you, you write na it. domaine nyoso ya vie na yo. In every domain. Ezana kata Bible. It's in the Bible. Soko lingoluka verset na domaine nyonso. O ya santé ba verset za. Health is there. Ya musala ba verset za. Work is there. Ya libala verset za. Marriage is there. Malade verset za. Sickness is there. Alléluia. Domaine nyonso ya vie ba verset za. Parce qu'il faut le quoi ba verset là parce que tant aux na domaine wana. O ya appliquer ba. Exactement yo za na domaine ya maladie. Doesn't mean that you're sick. Nzabo bako opambola biso. So you say that you opera biso kolia. Yo zo obonda pona maladie. Tellement parole les ante ozulu ba na place à maladie. Nzambo kolia obabi la manso otonda. Ba tu manso otonda. Yo za na pona maladie. Okoko na makambo olia sunye. Talking about food. Amen. Amen. Bible dit par tes maîtrises nous sommes guéris. It is by your stripes we are healed. Amen. Alléluia. Par tes maîtrises nous sommes guéris. It is by your stripes we are healed. Amen. God is good. All the time. La parole de Dieu fait partie de l'armure du chrétien. The word of God is a part of the armor for a Christian. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu, bien-aimé? What do you do with the word of God? That's a question. Comment exploites-tu la parole de Dieu? How do you exploit the word of God? That's another question. Connais-tu la force de la parole de Dieu? Do you know the strength of the word of God? Question mark. Should I do the questions again? Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? What do you do with the word of God? Comment exploites-tu la parole de Dieu? How do you exploit the word of God? Connais-tu la force de la parole de Dieu? Do you know the strength of the word of God? Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. We suffer because we do not know the word of God. Les attaques de nos ennemis. The attacks of our enemies. Les attaques de nos adversaires. The attacks of our les attaques du diable. The attacks of the devil. Parfois nous atteignent. Maybe it's holding us. Parce que la parole n'est pas en nous. Because we do not have the word in us. Tu veux émerger aujourd'hui? You want to emerge today. Tu veux réussir aujourd'hui? You want to succeed today. Tu veux vaincre? You want to overcome. Alléluia. Ayez la connaissance de la parole et le diable fuira loin de toi. And the devil will run from you. Amen. Ayez la connaissance de la parole. Have the knowledge of the word. À ce moment-là, à chaque épreuve, à chaque combat, nous allons nous souvenir de ce que Jésus a fait contre le diable. Il a exploité la parole et il a triomphé. Et nous aussi, lorsque nous connaissons la parole, nous allons exploiter la parole et nous allons aussi triompher. Jésus répondit au diable, au Satan. Retire-toi de moi. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Alors, yoga siko. Now listen. Faut comprendre une chose. You need to understand one thing. Diable sera se retirer na yo. Whenever the devil goes away from you, au moins makambo komi bien. You see things are good. Mais ake musikate. But he's not gone far.
On a une tentation. You see the Tout temptation? le temps, on a un livre, il y a Matthieu. Ce qu'il y a Luc. We read Matthew, so we're going to go to Luke. Luc 4, verset 13. Luke 4, verse 13. When the devil finished tempting Jesus in every way, Yoka. Est-ce que dans Matthieu, il essaie de faire did they tell us? Et ce qu'il y en a. Mais Luc a marqué quelque chose. But Luke added Yoka m'a Luc a dit. Luke 4, verse 13. When the devil finished tempting Jesus in every way, he left him for a while. Il left it for what? A while. C'est-à-dire, est-ce qu'il est là? Does that mean did he go forever? C'est quoi Yoka Jésus? Now listen to Jesus. Babi, il left it for a while, hein? He left A him dit for que a while. Jésus pour un temps. He left Jesus Pour for a Jésus while. c'est là, à mon académie, à la zate, à quoi ça la Jesus was bien. not there. Jésus a commis ce qu'on a Gethsemane. Jesus then reached Gethsemane. Alléluia. Jésus a commis na Gethsemane. He reached Gethsemane. Diable a dit qu'il faut a while. Na Gethsemane, diable a dit What did the devil do? aïe. He came. Amen. Tanga maman. Marc 14, Mark 14, 32 à 35. 32 to 35. Mhm. Mark 14, 32 to 35. I read in Jesus' name. They came to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." He took Peter, James, and John with him. Distress and anguish came over him, and he said to them, Distress and anguish. Nana me mablo wana kata "You bring biso. those things C'est in le us. diable. It's the devil." Po alakisi omoni siko elo yo ngosala. You see what you're going to do? A pompe yango. Now he's showing it to him. Okay. And he said to them, "The sorrow in my heart is so great that it almost crushes me." Siko ache kobange pa Jésus. He's Bona got nini? fear in Jesus. Yo kana bisolo moko. Listen, let me tell you something. Oyebi ozana ba capacité, loba nana ba capacité. Say, I have the capacity, amen. Ogosala makambo ebele. You can do a lot. Même na musala na yo. Even at work. Omoni lelo hein. You see today, Nga na ondima ke ndo ozana ko koma riche. I believe that you can become rich. Amen. Lobi na otala TV. Yesterday I was watching TV. Na États-Unis eleka ke zaka wa bino You kozana know, ba TikTok. USA, this was a long time ago. You guys have. Ezaka na episode ka no so année passée. I don't know if it was this year or last year. Papa moko azaki te ma pauvre. There was one father who was so poor. Mais mwana na azaki komeka kolakisa ye ba TikTok ndenge osala ba social media. But that his child was trying to show him to do stuff on social media. Asali 20 ans na musala na ye. He done 20 years and Bien kazwaka mbongo esenge te mais mpo kaka zanga te eloko te akenda kaka. he goes. Je me suis assis voiture na ye pene ya kala akomi na nzela akomi na mosala te voiture ekufi. His car broke down. Surtout voiture ekufi azalaki na ba biloko ya plan na ba pine ba mo spebo nini. O bakena nango bozo tambola. Oh, skateboard. Alléluia azali nango. He had a skateboard. Azu yango. He took it. Abi bon loko eloko asa eza te na bifilme nde mwana na nga lakisa Let me film myself and how. azokende azofilme He's filming. azomela na jus ba ocean oya ba ocean babutia ba ocean aomela He yango was drinking. azokende nzembo ezobeta azofilme. There's a song and he's filming. Ay, 2 jours après, à na TikTok, 2 jours après, He just put on TikTok. à mon amour 60 millions de vues. You saw 60,000 views. So, à ça les publicités accompagnées, He publicized that company. compagnie na balobi ba muto lo ba moni na ba shelves biloko ba jina ba mo sili They saw all na ba the shops shop they sili finished, all in ba the to so shops. ba ko filmer o mo ka ndenge Jérusalem ba sa ne wana The same as the Jerusalem. ba ba ko tali pa fana ba moni ka sana mbongo ta pauvre They saw that ba when il he est had 4 money, fois 4 they brought him a Ya 4x4, a new one, na ba jiwa na plein na kati and loads drinks. Vie in that changée. car, life change. haleluya ba musique ba zo beta na kati The music ba that to pe ba ko soutenir ba when people came to musique na mo se la la kala their song was donc ba to ba upload musique na mo na people they niveau went moko to esaka na te download the songs again likolo ya papa wana just because of what. nazo biso oza na ba I'm telling capacité you, you have capacity. haleluya oza na You capacité have the capacity. amen diable akosaka no te Devil can't play with you. zala na maloba na nzambe eza na parole Have the word. yo of mpo God, okosala ya you kokama okosala can bien do wonders. eloko nini diable asalaka What does the devil ayaka do? na anguish He comes ayaka with na kobanga atie kati na yo the fear, mpo play, yo omona koki kosala ba grande chose so that te you feel as if you cannot do great things. mpo ani aaffecte yo So it can affect you. amen Amen. na ndimi papa mo ndenge ofilma abo You see, okosala binene na kofilme you can do mama mo ndenge omodela koteyaka You see, okosala ya you binene can do omo ndenge oyaka okosala you binene can do
great things. Tobi to sur place, yo ozo Maybe bon the ozo best pour na you can biso. get the money and buy it for us. Avec Dieu tout est With possible. God, all is possible. Mais non ni diable ça là. But what would the A devil kocha do? ko affecté. He will come O to mon affect est-ce you. na capacité ça là. Do I have Est-ce the o ngana o comme tout na ba You're question. asking yourself loads of questions. Ezala ko la diable ninga yake na jardin na out na adana. Est-ce que the ça devil peut came na in the loba garden, ki? did Yo God mo komi really est-ce ngana say? na go sala You bo. know, could I Est-ce really- ngana na go tele. could I really Na stand? bisa yo I'm mutu telling nyoso you. tu akokakate. Not Mais everyone soko can kamani do na it. nzambo But kokoka. if you stick with God, you are So oza na parole okokoka. If you have the So word, parole you eza can te do it. okoka There's te. no word, you cannot do it. Ngapi na zamu tasoni po tele men I bosala. was someone who will be shy. Na bisa na tawo na bana kosambela. So And esinga then when you bondela. tell me to pray, Boka na miso. Wana ota la dirigeant na biso. I'm looking at the Berger. leader. Na ota esi. I'm the shepherd who's saying, Pona ye abondela. pointing to Pardon, someone else, mighty. please, not me. Wana yesu azwi atali So that ngaka. you will just be staring at me. I'm like, please, Jesus, sister, this brother, they Bino boka miso boza ngana bondela. Na lo babo. Oka ye abwa susu. Frère papi tozela yo Brother bondela. Papi, we are waiting for you to pray. Alléluia. Amen. Si lelo tali na bomba And abondela. today, look at me now. Oza na capacité. You have the Beta capacity. tolo bana na Amen. capacité. I have the capacities. Amen. Aussi c'est temps. Yeah. Hein? Aussi c'est hein? No. Yeah. And he said to them, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Stay here and keep watch. He went a little further on, threw himself on the ground and prayed that if possible, he might not have to go through that time of suffering. Amen. Diable ayela ki ne bandeli. The Tawa devil came to him tante. before when he Na isa told bino him- ka almo pesa ay facilité. He wanted to give him Na an lingi easy to way souffrir, out. I na don't lingi want to you to sala suffer. fort. I don't want you to make it Gumamela easy. ngaka. Just bow Na down opesa to me, yo. and I'll Mission give oyo you ko sala the wana mission eza that passe came au to you. kokangote. You won't O be able to do it, souffrir. you will suffer. Soka ogumamela If you just o bow down souffrir to te. me, you won't Na opesa suffer. nyonso I'll tu. give you all. Hallelujah. Amen. Na opesa autorité na opesa I'll give you nyonso. authority, I'll give you all. Mais diable ça nini? But the devil did what? Bible lobi na so na Luc. The Bible tells us in the book Diable s'est retiré qui? he left Mais faut pour un temps. wild. Mais ce qu'on a na Gethsemane, But he didn't diable get ça what nini? did he do? Aye He lisusu. came again. Dans le lingo souffrir. Look, you're Est-ce about que to l'Église peut passer suffer. dans ma cambo? Do you really want to go through this? Amen. Amen. Deuxième chose, The second thing, sur la croix. on the cross, Ok, Marc 15, 30 à 32. Mark 15, 30 to 32. I read in Jesus' name. Amen. Now come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the teachers of the law jeered at Jesus, saying to each other, he saved others, but he cannot save himself. Let us see the Messiah, the King of Israel, come down from the cross and we will believe in him. And the two who were crucified with Jesus insulted him also. The word of God. Wow, God bless you. Sorry for that. Alléluia. Amen. Wow. Jésus sur la croix. Jesus on the cross. Amen. Jésus sur la croix. Jesus on the cross. Bah, ébicier, so vous allez devenir fils de Dieu. They said, if you're really a son of God, Tango. come down from the cross and save yourself. Eh ben, on y va. Yeah, now come down from the cross and save yourself. Après. In the same way, the chief priests and the teachers of the law jeered at Jesus, saying to each other, he saved others, but he cannot save himself. Let us see the Messiah, the King of Israel, come down from the cross now, and we will believe in him. And the two who were crucified with Jesus insulted him also. Amen. Wow. Omoni mutamokile. Kwa ndima. Yali nagamona. They need to see to believe. Amen. Nyoso bat mazalo bawana. All that people were saying there, Ezalaki façon au diable a utilisé pour attaquer Jésus. it was a way that the devil Obosa na used te to na attack Luc Jesus. au total 4 Look 13. in the book of Babaki Luke 4:13. al pousse alongaki pa na info pour un temps. He left him for a while. A comme ko utiliser bato a utiliser à la kisi a tie angoisse c'est pas Jésus à la kisi ko kokate. Upon Jesus. Sur la croix esika épreuve on peut les aller. Where the true test was. Ba comme ce chose appelle moi na nzambe kita. Come down. Ezalo kwa nenga la kisaki kuna likolo n'est-ce pas? So za mwana nzambe kita na se. Come down. On to suki ça. To end. Même Pierre. Even Peter. Donc dans Marc 8 31 32 à 33. We're in the book of Mark 8.
Marc peut diable a utilisé pour ça Jésus non épreuve l'équipe makasi tika no kaka. He was even used by the devil to say to Jesus, this test is too much, leave it. Psaume maman, psaume combien de temps que le bail 41. Which book of Psalms is 41 tolbaki pour ni les en 4 attaque camarade na yo ami intime friend, what can they do to you? Amen. Yo kaso Pierre aza moto Jesus ayi ko rely on. This was someone Peter was someone that Jesus was Mais yo kama kambazolo. relying on. Mark 8:31 to 33. Then Jesus began to teach his disciples, the Son of Man must suffer much and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of law. He will be put to death, but 3 days later he will rise to life. He made this very clear to them. So Peter took him aside and began to rebuke him. But Jesus turned around, looked at his disciples, and rebuked Peter. Get away from me, Satan, he said. Your thoughts don't come from God, but from human nature. Amen. Hello. Alléluia. Amen. Hello. Amen. Alléluia. Amen. Au moins ici diable alongwa qu'il faut ewaye. You see, the devil left for a Mais while, à Jésus contenté Jésus. but came again to tempt Jesus. Devant Pierre, Before à côté na kata Pierre, he entered into et puis Jésus na molimo wana, abi loin de moi Satan. get away from me, Satan. Eza yote It is Pierre. not you, Peter. Alléluia. Amen. Sur la croix And et na kata jardin Gethsemane. in the garden of Gethsemane. Bien aimé. Nazo suka awa. I'm going to Poto bondela. Nalingi na yebisa o lelo. tell you today, Zala na vie ya kotanga écriture. have a life of reading the word. Zala na vie ya kotanga parole. Have a life of Olingo reading the émerger, word. You want to olingo emerge, triompher. you want to be Et loko ko triumphant. soutenir yo. You want Eza to- parole. The only thing that will help you is the word. Muto aza na parole atambola na compromission te. He who has the word does not compromise. Muto aza na parole He who has the word afandaka na parole. is seated on the O word. parole elobi. On what O the parole word elobi says. te If the asala word moto. does not say they will not do it. Amen. Amen. Tika nzambe asala yo ngolu. May the grace of the Lord. Parole ya nzambe ezala partage na The yo. word of God. Parole ya nzambe efanda kati ya The bomoi na word yo. of God. to Na be kombo na seated Yesu in the Masiya. word. In the Ese name of tokobetela Jesus Yesu Christ, ngo. we can read. Nalingi tokondela sikoyo. I want us to pray now. Zwa loboko no chongo na mutema. Get your hand, put on your heart. Landa losambo. Follow this prayer. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Merci Thank you na parole na yo. for your word. So natali vie nanga. If I look at my life, Naza na temps ya kosala nyonso tu nasala mokili. I have the time to do it all in the world. Mais But naza na temps ya kopesa te mpona kotanga l'écriture. I don't have time to read your word. Nasengi pardon. I ask for forgiveness. Vie nanga lelo My life today ezala changer. to be changed. Ta na ngai My time, nayeba korepartir yango I want to be able mpona to kotanga makambo na yo. manage it so that I Kotanga can read your maloba na yo. word. To read your Mpo word. naza na connaissance ya maloba na So I yo. can have the Mpo knowledge. nayeba maloba na yo. So I can know your word. Sunga nga Nzambe. Help me, Lord. Zala na ngai papa. Be with me, Father. Natambola na gloire na For yo. me to walk in your Natelemeli word. nyonso tu ya yo te. I stand up against Nabeleli yo mpo ozali Nzambe. I call upon you. Sembola loboko no likolo na Raise ngai. your hand. Maloba na yo ezwa place Your kati na words ngai. to take Na place. kombo na Yesu In the Masiya. name of Jesus Banda Christ. kobondela, banda kobondela au nom de Begin to Jésus. pray. Banda kobondela au nom de Jésus. Banda kobondela maloba na Nzambe. Oyo ezwa partage na yo. Efanda kati na yo. Banda kobondela maloba na Nzambe. Ezwa esika na motema na yo. Motema na ezala dispose. Maloba na Nzambe efanda kati na yo. Maloba na Nzambe etambwisa vi na yo. Bondela Nzambe. Belela ye. Belela ye. Belela ye. Belela ye. Belela ye azwa nkolo. Antoni sona maloba na ye. Maloba nde kosala po triompher. His word will make you triumphant. Lord, we come before you right now because you are glorious and because you are Napusa ni pano Lord, papa. we come before you right now because you are awesome. Oza malamu ozali Nzambe. Ozali papa alingi na nyonso tu. Nakumisi kombo na yo mpo oza malamu. Merci Seigneur. Soki nakoza na se ya maloba na yo nakodomine, nakokonza mpe nakoza na force. Papa tika ete namona loboko na yo nakozala na maloba na yo. Maloba na yo ezala partage na nga nazwa temps ya kopesa na kotanga. Nazwa temps ya koluka, ya comprendre, ya kososola. Nazwa temps ya kolia, ya kovivre. Nazala temps ya komedite. Oyo ezali maloba na yo. Kumama na yo seko na seko. Parce que ozali Nzambe dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ozali mokonzi aleki na nyonso tu.
Landa sous le sang, Follow the prayer once again. Seigneur Jésus, Lord Jesus, kobanda lelo, starting from today, nyonso tu, all ya angoisse, of anguish, nyonso tu, all ya négligence, that was of negligence, nyonso tu, all ya faiblesse, that was of weakness, nyonso tu, all oyo ezotelema liboso na ngai. that was standing before Mpona me, kwa kotanga maloba na oti. so I cannot read your Na word. réduire yango à rien. I reduce it Na to bwaka nothing. bisika bikauka. I throw it Na in the kombo na dry Yesu land Masiya. in the name of Banda Jesus. kobwaka bisika bikauka. Begin to Banda throw it kobwaka in the bisika dry bikauka. land. Banda kobwaka Begin bisika to throw it from bikauka. the Banda dry kobwaka land. bisika Begin bikauka. to throw Oh it nyonso in the tu dry ezali ya land. Nzambe te. All that is Banda of the kobwaka Lord. bisika Let bikauka. it be thrown Nyonso in tu the ezali ya dry Nzambe land. te. All that Banda is of kobwaka God. bisika bikauka. Let it be Oh thrown nyonso in tu the ezali ya dry Nzambe te. land. Déclaré All échec that is total. of the Lord. Oh ezolembisa yo. Oyo ezopermettre ote koyeba maloba na Nzambe. Oyo ezosala ke ozala na bolembu na faiblesse. Telemela yango na kombo na Yesu Masiya. Nzambe atelema na bomoi na yo. Nzambe atambwisa yo papa. Lord, we come before you right now because you're mighty in Jesus' name. Lord, all that was of fear, all that was of anguish, Lord, fall from my life in Jesus' mighty name. Lord, anything that the enemy wants to do in my life to shake me, Lord, to make me lose trust in your word, so there to be confusion in my life. Lord, I throw it back from my life in Jesus' mighty name. Lord, may nothing shake my faith. May nothing shake my faith in your word. Lord, even if people will try to come my way, Lord, and twist your word, may I truly know the truth. May I truly know your word, Lord, so that I will not come my life in Jesus' mighty name. Ciao, le bon nom. Put your hand on your heart. Seigneur Jésus, Lord Jesus, kobanda lelo, starting from today, Yesu alongaki, Christ overcame apesa nga victoire. and gave me victory. Ngai pe, I also, devant ma tentation, before temptation, devant mes preuves, before obstacles, devant mes ennemis, before enemies, devant mes adversaires, before devant le enemies, diable, before the devil, nalonga. for me to Parce que Yesu overcome. alongaki, For Christ apesaki overcame ngai pouvoir, and gave me pe the power autorité, and the nga pe authority. nalonga. I want to Yango ba tentation nyonso, all épreuve temptation, nyonso, all oyo eza na test vie na nga, that is in my oyo eza life, liboso na nga, that is before naye me. kokweyisa yango, bring it eza na down. place te, It has no na place. triomphe, I am mpe nazala la tête, I am the na head. kombo na Yesu Masiya, In the name banda of kobondela Jesus, nom de begin Jésus. to pray in Jesus' Banda mighty kobondela name ozala and begin to ozala la pray. tête, Pray to ko be the triomphe head, na for kombo you na to Yesu be Masiya. triumphant in the Papa name of nazala Jesus. triomphe, na triomphe Lord, Seigneur. I come before Na you. beleli yo Seigneur, na triomphe parce que ozali Nzambe. Na triomphe po ozali mokonzi, na triomphe le roi des rois. Na triomphe Jéhovah Sabaoth El Shaddai, na triomphe Elohim. Na triomphe le véritable Dieu, na triomphe mon Dieu mon roi. Na triomphe papa na ngai, na triomphe parce que ozali Nzambe. Na triomphe parce que ozali le roi des rois. Na triomphe parce que ozali Alpha Omega. Na triomphe parce que ozali le tout puissant. Na triomphe parce que ozali le véritable Dieu. Na triomphe parce que ozali le tout puissant. Na triomphe parce que ozali Jéhovah Sabaoth. Na triomphe parce que ozali El Shaddai. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que ozali Nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ozolo basko ndenge Yesu alobaki, retire-toi de moi. You're saying, just as Christ said, go away from Esprit me. nyonso tu ya famille etelema ekanga o progresser te. Whatever spirit of the family was trying Balien to nyonso tu ya famille etelema na fina yo all kele family liboso te. ties that were standing before you to stop you. Balien oyo moko luka mpona banzela yo tambola. Whatever ties you saw on your own. Oyo ekanga yo ebake yo kosala nzambe te, okoza mwana nzambe te, okosepela te, okomona gloire na nzambe te. You can't see the glory of God. Tentation oyo eza tentation chérie elata yo. Whatever Lelo ozo temptation that is rejeter yango ozo ba like loin de darling, moi. you are saying, get Loin away de moi, from me. Satan. Get away from me, Na Satan. kombo na Yesu Masiya, landa prière. Follow this prayer. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Ndenge Yesu a retiré Satan s'est retiré na ye. Just as Jesus told Satan to go Ndenge away. a refusaki Satan. Just as he refused Ngai Satan. mpe lelo. I today Nyonso also, to ezali balien ya all that famille. is of family Kote ya ties, mama na ngai. on my mother's Kote ya side, papa na on ngai. my father's To oyo side, nga moko na luka all na that vi na I nga. saw from my Lelo son's life, naye koloba today, nyonso to I come to etelemaki say all that was oyo eza standing, koampeshe vi na that ngai is to etriomphe stop my life from being ese triumphant. retire na vi na ngai Get ese away from retire my na life. makila na ngai Get away ese from my retire blood. na pensée na ngai Get away ese from my retire na thoughts. santé na ngai Get away ese from my retire na heart. vie na ngai Get away ese from my retire na life. baprojet na ngai Get away from nyonso my tu ya project. barrière All that nyonso is tu ya barrière. blocage All that ya is balia ya blocking. tata mwasi ya All mama the kulutu ties of nyonso my tu ya family. bafamille All my ese retire na ngai Get away ngai from naza me. libéré I am free. parce que si tu es si tu
Bible dit, si Jésus tu as reçu Jésus, tu es réellement libre. The Bible says, "He the Son of Man has set Naza me libre. Naza libre. Balien nyonso kwei. Et se retirer la vie nanga. Et le mari se retirer la vie à bananga. Et se retirer dans ma progéniture nanga. Et se retirer dans la famille nanga. Na kombo na Yesu Masia. Na boyi nyonso tu a diable. Na boyi nyonso tu a balien. Na boyi na rejeter yango. Bata kotele mabata koboya. Na kombo na Yesu Masia boya. Et se retirer la vie na yo. Maladie se retirer. Ma problème se retirer. Blocage se retirer. Pauvreté se retirer. Ma difficulté se retirer. Et le Kwanabo Menayo. Dans le nom de Jésus-Christ. Élément parce que nous sommes tous à yote. Namatela na tambona. Oh Manakiata na Simba. Oh Ngai na Sala. Et se retirer na Vinanga. Oh Natanga et le Bakena na souffrir. Et se retirer. Le long na Boyi Balia à famille. Côté à maman Nanga, côté à papa Nanga, il a rejeté à mot. Yahweh se retirer na Vinanga. Yahweh Tika et gloire na Shine. Na Vinanga na triompher. Nous sommes la pauvreté. Nous sommes tous ya mabé. Oh Zoko. Empêcher na exceller. Seigneur la Vinanga. Na Boya Mo et se retirer la Vinanga. Oh Zotako la Congo na Yote. Et se retirer la Vinanga. Oh nous sommes peut-être Bosenanga. Et se retirer la Vinanga. Na Bérénio parce qu'on a l'Inzambé. Na Commission Papa. Aux Alinzambé. Au nom de Jésus. Bible dit dans Luc 4:13. The Bible says in the book of Luke 4:13. Satan s'était retiré pour un moment. He left for a while. Amen. Lobana Nzambe. Tell God Achaba garde fou liboso na yo. to put gods before you. Po atabe prem so mona mo liboso. So even if they are Après ça yo problems discernement. for him to give you the discernment, Po comprendre que oza ba preuve to ya ba tentation. understand that is the Mais temptation. au long yango toujours. But for you to overcome Na it, Gethsemane, Yesu albaki Seigneur que ta volonté soit faite. in Gethsemane, Jesus said, "May your will be Sur done." la croix. Alors que l'autre côté. He didn't say anything. Même bateau va être mené moko Seigneur. Na nimi kwa mwana Nzambe. Tamo kota ngo continuer kanisa ngai. A comprenez que Ozalo va pas Pierre, il Pierre te zalaki Satan. Alors qu'il est loin de moi Satan. It was Satan. He said, "Get away from me, Satan." Alléluia. Yo penza masalo makaso comprendre. God give you also the strength to understand. Na komo na Yesu Masia to bondeli. In the name of Jesus. Papa to epa na yo Nzambe na lola. Totondi kombo na yo to kumisi yo. Oza malamu ya solo moko ta kokai na yo. Ozali éternel na kumisi grandeur na yo. Besanga discernement. Besanga makoki ya ko comprendre ndebe longaki ngape na longa. Ezala na parcours à chemin vie na ngai. Ba o ba koya ngoso na nga, o ba koya pembe na nga. Nazala na discernement na comprendre bango. Bena sosola Seigneur. Tika ete oya yo te musika na nga na boy. Papa nga nazala concentré. Nazala Seigneur na serre ko na yo. Bena tato la mala pe à gloire. Que besoin de pas na yo parce que vous allez éternel. Na kombo na Yesu Masia Seigneur. Wow, bien aimé. My beloved, Na lobby déjà mingi pendant 3 semaines. I've said a lot in these 3 weeks. La parole de Dieu te fera triompher. The word of God will make you triumphant. Amen. Musala na ote mte offert yo triompher. It's not your work that will make Maman na you yo te papa na ote triumphant. Not ausa your oza mother, not your triompher. father. C'est la parole de Dieu. It is the word. Zo attend na bondeli yo ya otanga manga. Take time. I'm telling you to read the word of Biso ba God. passer aux alliances so mon verset mo compliqué. Tout na tanga verset Our na papa pastors te are here. za If you don't understand Nebat the bakola. verse, that's how you grow. Amen. Ne ba bakola. That is how you grow. Amen. Tika tamba sunga yo. May the Lord Oh la help you. biso. Those of you that Adresse follow, biso ya ngwana. our address is there. So oza na question, If you have téléphone na questions, ngwana, our email na mobile ngwana. numbers there, emails there. So oza na place obondela te. If you don't have a place, you Ka obondela na biso. come and pray. Yaka jeudi boto bondela Come on ensemble. Thursday, let's pray together. Okomona gloire na Nzambe na You biso. see the glory of God in your life. Tika nzamba pambola yo. May the Lord bless you. Mais na bondela. But let's pray. Seigneur, Lord, merci pour na temps makasi auto passé na bana na yo. thank you for this good time we spent. Pendant with 3 you. semaines auto parler sur la parole. For 3 weeks we spoke on Et les the word. kabiso pamba te. May it not pass us by. Vraiment like parole that. na yo May your word truly ezala armure na biso. be our To armor. comprendre que Bible lobi na biso, The Bible is parole telling us ezali épée de l'esprit. that the word is a sword in the spirit. On va combattre na biso Our battle, ata ezali physique, even ezali if it's spirituel. physical, is also spiritual. Mais soki tozala na parole qui est l'épée de l'esprit, But if we have the word that is the sword in the spirit,
bateau union surtout bazo kanga biso bako zala frapper basinga nyonso ekanga biso ekokata yango tokomisi yo bénir bana no balandaki biso betika ete dimanche tant aux enfants totatola komona assister biso vraiment tofanda na se ya malwa pe tovivre gloire au nom de Jésus. Amen. Tika nzamba pambola bino dimanche mo salate bolanda biso Sunday, do not forget to follow us. 15h30 à 18h30. 3:30 to 6:30 p.m. Bye bye. Bye bye.